KSFE ഡയമണ്ട് ചിട്ടി ബമ്പർ സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ കൂടാതെ 1000 പവൻ സ്വർണം സമ്മാനം. നിങ്ങളും ചേരൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. While he was narrating, he was appreciating me, congratulating me and all. Then he started crying very emotionally, not for 1 or 2 minutes. He was crying for so many minutes, I think half an hour, more than half an hour. I did not know how to console him. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ, let it be. No sir, I find it very difficult to digest. And that told me a lot about the man. That made me, that was a great lifeline for the actor also. So, and the whole film, you'll find that he maintains his dignity completely. And see, please remember, this has happened 25 years ago. You're living in a neighborhood for the past 25 years. You are celebrated as a rocket scientist who's going to be the next chairman of ISRO. നമ്പി സാറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സിനിമയിൽ പല ഏജിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. മാധവന്റെ ക്യാരക്ടർ സാർ ഇപ്പോഴുള്ള റിയൽ ഏജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സൂര്യ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്പി സാറ് കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുവാണല്ലോ, ഏതാണ്ട് അതേ ലുക്കിലുള്ള ഒരാളെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതേ ലുക്കിൽ മാധവനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ ആൾസോ ഗാട്ട് പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മൈസെൽഫ്, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐ കുഡിൻ ഫീൽ എക്സാക്ട്ലി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഗോട്ട് എ ഷോക്ക് വെൻ ഹി യൂസ് ദ വേർഡ് അമ്മേ ഭഗവതി. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. പക്ഷെ പടം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുമ്പോൾ then only I realized that how close he was resembling me in looks, in action, in talk, in എല്ലാം. So that way it was in fact the most interesting part, as he was telling, that a changeover from himself to myself, such a smooth way, it is absolutely seamless. ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിപ്പോൾ വേറെ ആളല്ലോ. അപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമ്പി നാരായണനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ സമയം ആ സീന് മുതൽ പടം എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ ത്രിൽ ഓൺ ദി എൻ്റയർ തിയേറ്റേഴ്സ്. ഐ മീൻ മെനി ഓഫ് ദം ബിക്കം എമോഷണലി ഔട്ട് ബസ്റ്റ്. ആ സമയത്താണ് എല്ലാവരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ സക്സസ് ഓഫ് ദ മൂവി. അതാണ് நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா அந்த டைரக்டர் வந்து வீட்டில் நடந்தார் அப்படின்ட்டு? ஆமாம் அது ஓகே. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். சி Doctor, this fellow Siddiq, he is no more recently. God bless his soul, yeah. He was visiting me after seeing the movie. He is such a great director. I like him very much. Bhaskar the Rascal, Madhavan. While he was narrating, he was appreciating me, congratulating me and all. Then he started crying very emotionally, not for 1 or 2 minutes. He was crying for so many minutes, I think half an hour, more than half an hour. I did not know how to console him. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ, let it be. No sir, I find it very difficult to digest. He was telling in that language. Then I asked him, you are a director. You know that this is a story, this is a film. So when a director himself feels so emotional, then he said, no, I never felt that it is a film. It is showing the real life. And I believe every scene in that. That's why I became emotional. In fact, I was also, when he started crying, you can't, I also became emotional. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ time and again he used to talk to me and all. Recent past, about a month or 2 months back, he passed away. I couldn't believe it. So I drove from my house early morning 2 o'clock or 2:30 all the way to Cochin and attended his funeral. I mean, I couldn't keep quiet. So that is a director who has done more than 50-60 films. He is not appreciating. He is just unable to control himself. That shows how the picture is so realistic. The entire credit goes to No. Maddy. No.
See, what I have achieved is already proven in the rocketry, in the sense, real rocketry. But this film is by Madi. It is very difficult. I'll tell you, he lived a very, honestly, I'll tell you, it's a very, very difficult job. But supposing if it is not a good one, people can say, hey, he doesn't know. Walking on a tight rope. It's like I remember the dialogue when I was not well, in the sense, in the torturing period, the doctor was telling that dialogue will remain in my mind. He said that you are walking on a knife edge. You can fall this side or that side. Adupolana, he was walking on a knife edge. So he can fall this side or that side. And he fell on the right side. God's grace. But I have to say something, even though I was walking on a knife edge, I had some solid support, like balancing one side Nambi Narayanan, and the other part is the Vijay and Varghese sir, We went during the COVID, any producer will say, okay, listen, Maddie, I can't hold for so long. Enough is enough. Can you find a way to let me exit the project, or let me know I can't take any more risk? It's very normal and it's very justified to say that. But when Varghese sir told me in the beginning of the movie, I'm doing this movie because I believe in Nambi Narayan sir's story. This story should be told, okay? As an actor and a director, I was saying, okay, that's a good reason to come in, but I hope that is the only reason. Because a lot of people also come in and also say, we put in some money, let's hope, we get some money out of it also and all that. But till the release of the film, not for 1 second did I ever feel, or was I ever made to feel, that the objective of making Rocketry was anything different than what he had said on the first day. Now that is an amazing strength for a filmmaker and a director, and that too a debut director, because most debut directors, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் காசு போட்டான்னா அந்த காசு திரும்பி வர வரைக்கும் உயிர் வாங்கிடுவாங்க. அது உண்மை. அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ், நம்பி நாராயணன் சார்கிட்ட நம்ம பேசும்போது யார் அந்த கதை கேட்டுட்டு இருந்தாலும் யாராவது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, somebody if they expressed regret or felt sorry for Nambi Narayanan sir, he would hate it. And the first line he told me was, Madhavan, he doesn't call me Madhavan, I don't want anybody's sympathy for this movie. I'll feel horrible if somebody feels sympathetic for me. I want justice. That is the only purpose of this exercise. I don't want anybody to feel sorry for me. And that told me a lot about the man. That was a great, lifeline for the actor also. So, and the whole film, you'll find that he maintains his dignity completely. And see, please remember, this has happened 25 years ago. So to recreate a period film and to recreate these characters and to make it real was a big challenge, But having these emotional walking sticks and guidelines was very, very helpful in getting the character right. വർഗീസ് സാർ, ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്തും ഇത് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി ഈ പറഞ്ഞൊരു ജസ്റ്റിസ് അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് എത്തണം എന്നുള്ള നിലക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ ലോകം അറിയണം. എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്പി സാറിൻ്റെ കഥകളും മറ്റു ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റും എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയും തോറും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം പുറകോട്ട് പോയി, എത്രമാത്രം നഷ്ടമാണ് ലോകത്തിനുണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ലോകം അറിയണം എന്നത് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് മറ്റേ കൊമേഴ്ഷ്യലൊന്നും സാർ പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബോതേഡ്. വി യൂസ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ. വി ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. പക്ഷേ ഈ കഥ ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം. ഇതിനകത്ത് ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു മനുഷ്യനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി ജയിലിനുള്ളിൽ ആക്കിയത്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ, കാരണം ഇതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനിയെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സാഹചര്യം വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു പ്രചോദനം നൽകിയേക്കും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഇത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സാറിന് കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടും. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടെലിഫോൺ. അപ്പോൾ സാർ ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു സാറിന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ കോടതിനകത്ത് മറ്റേ അതുപോലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ കഥ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവരിന്ന് ആ റിയാലിറ്റി അവരുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ദേ വർ കൺവിൻസ്ഡ്. ലോകം മുഴുവൻ പബ്ലിക്കായാലും ശരിക്കും ഗോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂത്ത്.
പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണം, ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ദേശീയ അവാർഡ് ഈ വർഷം കിട്ടിയത്. വിജയ് ഈ കാര്യത്തിൽ വിജയ് ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്പി നാരായണൻ പോലത്തെ ഒരാളുടെ സ്റ്റോറി ഒരു പക്ഷേ മീഡിയയിലോ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതൊരു ഫിലിം പോലത്തെ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ, ഒരു പോപ്പുലർ മീഡിയത്തിലൂടെ ഇത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് അതൊരു പേഴ്സണേജ്. ഇപ്പം ഓക്കെ, മാഡി അതിൽ ഡയറക്ടറായി വരുന്നു, മേജർ ആക്ടറായി വരുന്നു. പേഴ്സണലി നമ്പി സാറിലേക്കുള്ളൊരു ട്രാവൽ എവിടെയാണ് വിജയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മാധവൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിന്നറിൽ അറിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേര് ഞാൻ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഡെപ്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ കഥകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഓരോ എത്രമാത്രം ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സീനുകളിലും എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് സെറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന സെറ്റ്. ഒന്ന് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ ഇമോഷണൽ വൈഫിൻ്റെ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പം മാഡിയുടെ മുഖത്തെ റിയാക്ഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്രൻ ഹാഡ് ദാറ്റ് ക്രൈ ആൻഡ് മാധവൻ too was surprised that that was a great scene, and I was standing there as a third person watching that scene, and I was thinking, if this had happened so many years ago, what was Nambi sir going through then? And പിന്നെ വീട്ടിൽ കല്ലെറിയുന്ന സീൻ അതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ I was in the house when that shoot was happening. So the camera was inside the house and we were being stoned from outside. So, looking at those windows and being pelted from outside, I felt like this is what Nambi sir would have felt then. Being in a house and reliving that. So I was very touched by all those things. So all those things made me... I know, when you were shooting it, yeah, you could feel the power of what the impact is would have what been. happened this is then. still under our control. What would have happened if it was not under control? At least we know that during the shot, it's going to stop after 30 seconds. But during that shot, it's like, this is what Nambi sir felt then. And you don't know when it's going to stop. Yeah. You know, I know what you're saying, because sitting in there, I can feel the power of the negativity, right? Yeah. And then you're sitting, the only consolation was 30 seconds. After the shot is over, it's over. Abba, but you didn't know when it's going to stop for Nambi sir. What atrocity, I say, really. Sorry. No. Thank you for adding to that. So that's what we all felt. So all that took me closer to him. Like, other than reading on the newspaper, hearing about his greatness, but those scenes or being in the set while it was being shot is actually what took me closer to him. All those scenes when he came back from the jail, him being pushed out of the auto rickshaw, all those scenes, just standing there and getting to watch it being shot made me realize what happened or what he went through. Once that hits you, then you become a different person. You cannot see the world the way you did. You see, one another thing I wanted to add is, whatever these people were telling, similar sentiments were expressed by many of them, but particularly Prithviraj. He called me and then said, sir, just don't mistake me. Is it really all those what is shown in the movie are really what has happened? Then I said, yes. Prithviraj. I said, yes, I think it is completely 100% correct. And there was an absolute silence there on the other end. Unfortunately or fortunately, I couldn't see him because it was through phone. But I am sure that which resulted in his Janaganamana picture, like he is having a very long dialogue, exactly reflecting this view. Similar thing with one Lalu Alex also. He is also one of the famous actors. Actually, he called me and then started crying. Yeah, a lot of people. He is not talking to me. He is not identifying. I was trying to understand. Then he says, sir, I am Lalu Alex. Oh, sorry. So point I am making is, it had its impact on people who are already in the film field. See, when I say film field ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് ഓവർ ഇൻ 30 seconds, 40 seconds. അത് അനുഭവമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് പോലും they are not able to stand the torture you have gone through. It's not the physical torture, it's a mental torture. See, he has put it very clearly when my wife was shouting, there is no end, we don't know where we are going to heading.
But that is very difficult to explain. അത് അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ആരും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. God forbid. God forbid. Even in Hindi, I don't know how to Yeah, tell you. yeah, The Hindi film industry, the directors and my friends and all, no, they said, Maddie is making something, it'll be nice, it'll be exciting, they know what I am. But I've had big directors, very big directors. They called me, Maddie, I just saw Rocketry, you bastard. And they're calling me bastard, they're giving me bad names, they're giving me horrible names out of sheer respect for what the film has done for them. And they can't talk. They can't talk. You know, I told you what this director, he's like, crying like a kid. I don't know what to do. I just You have can to name hold. him. There's nothing wrong in his name. No, but it's David Dhawan Saab and a lot of these people, they just called and they're just abusing and crying. What is it? Please tell me. They're saying, please tell me that half of it is lie. Don't tell me it's cinematic. I said, no, I don't want to ruin it for you, but it's all true. But I want to explain to everybody today what Nambi sir actually has gone through. What I have shown in the film is nothing. We have not touched the case. But I want all of you all to imagine only one, I mean, and telling the camera also, I want you to imagine one thing in your life. You're living in a neighborhood for the past 25 years. You are celebrated as a rocket scientist who's going to be the next chairman of ISRO. You know, everybody, all your neighbors are sitting there. Some are jealous of you, some are happy for you. You have the dignity and everybody respects you in that street. Okay? You're celebrated in your office as one of the guys who's made the Vikas engine, next bright gentleman. There is awe and respect and gratitude in the office. And by and large, apart from those two circles, you're not really well known, you're getting to do your job. And one day, a case like this happens. You get arrested, you go to jail, you're almost killed in jail. But that is not the torture. The torture is you come back home and nobody wants to associate with you. The neighborhood is against you. Can you imagine? You cannot go out because everybody in the neighbor is looking at you. Oh, he had an affair with a Maldivian woman. He betrayed the country. He's got this money. Whoever you're seeing on the street, you and your family, they are all saying you're a traitor. Not just the neighborhood. The police is against you. The whole police is against you because they believe he's wrong. The judiciary is against you. The judges in the high courts and all, they don't want to touch it because they believe this is true. The media is against you. The high court is, the supreme, the local government, the central government, everybody is against you. You cannot call or turn to anybody. Can you imagine that if you and your family have to go through that, if your friends are not picking up your calls, if the police is looking at you and saying, if your rickshaw fellow is throwing your wife out saying you're a bloody traitor, can you imagine what kind of tenacity, strength, belief and faith it requires on a man to rise from there and change what the Supreme Court has to say about this sort of a situation, and on top of that, you know, restore his dignity not only for himself and the sake of his family, and then come to a position that he is right now. This kind of strength is superhuman. It cannot be considered normal. This is the kind of teaching and this is the kind of idols we require in this country, which is why I'm telling you, Rocketry is only a percentage of what Nambi Narayanan sir has actually achieved in his life. We haven't gone into the situation where he has gone and slept on the Supreme Court staircase because nobody would represent him. How he has fought, he learnt law and he's fought the case himself. We are not even going in that aspect of it. I mean, if you do that, I think Nambi sir's pedestal will become much taller. That's the kind of a man we are sitting with today, and I want people to realize that when they meet him next. ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മിങ് ജനറേഷന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലൊരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടിയാണല്ലോ മാധവൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ. നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് അഡീഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീൻ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മോണിറ്ററിൻ്റെ പുറകിൽ വന്നിട്ട് ഇത് അടിപൊളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പിയെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഡയറക്ടർ മാധവൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊരു പേഴ്സണൽ ട്രോമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ? Very simple, brother. It's like a surgeon. It's like a doctor.
if I'm going and cutting somebody open and I have to make sure that I'm making him right and the surgery goes right, I'm not going to feel sorry that I cut him open. I'm going to feel happy that he's okay. So for me, when I'm clapping at a tragic scene, I'm clapping at the fact that the surgery is going well. Because finally it is going to result in him sitting here and doing this interview. So I was very clear about that. If it has to be traumatic, it has to be traumatic. If I get it right, then as filmmakers and artists, we have to clap and I had a God-sent team, brother, I'm telling you. From my editor to my executive producer to my creative producer to the entire cinematographer, the language supervisors, technical directors, all of them, they're all here today. We'll all see them. Even if, can I tell them the secret? I think I'll have to tell you a secret. He taught me that in the Tirukural, because I was actually standing naked. I don't know what. I'm directing it, writing it, producing it. On the first day, we're shooting it in 3 languages in 8 countries with this budget. It is a mad task. It was a stupid task. It was impossible. Okay, I'm literally standing like how Krishna stood in front of Arjuna. I'm saying, what are you asking me to do? And he told me some line from Tirukural where he says, your job is not to fight the war. Your job is to find the right people. Make sure you have done the due diligence in finding the right people. Give them the responsibility and don't micromanage. Your job is to do that. Just see whether your vision is being executed. He told me that. It was brilliantly etched in my mind, okay? So, the secret that I was going to tell you is, because of that advice, when I decided that I'm going to become the director, I made try to get the people that I'm comfortable with, get a costume director that I'm comfortable with, or an art director or production manager, who I've worked with before or who I know. But the truth of the matter is, I spent 75 lakhs even before the film started, sending people away. They were part of the team. I'm like, you know what? We are not seeing the same movie. It's not because you're friends and mine, but please understand, I need to make it like this. You are not able to share the vision. Here is your money, please go. I didn't even tell them that. The reason I gave them the money is I didn't want any animosity. The next person who came on their behalf came with the confidence that even if they're making a mistake, their money is not going to be held. So I thought I will take the beat out of my own salary if it has to be, but I have to send these people away because the film will not get made correctly. So 75 lakhs, including unfortunately big technical people who are involved in the film. We had to give them and say, sorry, it's not going to work out. And they're also very happy. They know that they were not seeing the same vision. We are still great friends, but that had to be done. And that is you asked me this question. For me, being surgical was more important than being emotional. Can I add something to that? See, that is why I just came to realize that later when the whole movie ended, that why he was initially insisting that I want to, I'm going to produce it myself. And later when he became, he was writing it anyways. And when he became the director too, is when the whole hierarchy became complete. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്യാൻവാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് when all these these people align. So here luckily all that was one person. So what usually ഒരു സിനിമയിൽ script writer has a vision, he writes a scene. When it goes to a director, he reads the script and he creates a vision. Then it goes to the actor creates a vision. Then producer will come and add something else. So when it finally comes on screen, it might not be what the scriptwriter had envisioned. It will go through a lot of changes. So when all these 4 person is one, whatever the scriptwriter had in mind, you can see it on the screen. So that is why he had so much of clarity from beginning, and which is why he was able to take all those calls whenever needed, and which is why we were able to finish on budget, finish within budget. Actually not on budget, within the number of days. And as a producer, there is nothing more we can ask for. ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡിറക്ടോറിയൽ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും എടുക്കുക? Oh brother, this film has got the national award, okay? I'm afraid that everybody will realize that I'm a very useless director if I do my next film. So I'm just going to be acting. He thinks I should be doing directing more. But right now I'm enjoying acting. Last 1 year I've done 5 films. And every one of them is very different character. In Tamil, in Hindi, and things that I've never done before, negative leads and all that, which is, as an actor, I'm feeling very excited about. So I want to do that for a while. But
the subject has to reach out and grab me and my heart and my soul like the way Nambi Narayan sir's story did. Maybe then I will start directing again. നമ്പി സാറ് സിനിമ പല പോർഷൻസായി കണ്ടെങ്കിലും ഫുൾ ലെങ്തിൽ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിൽ വന്ന ആക്ടറിനോട് പറയാനിരുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സെയിം തിങ് യു ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്കിങ്. See, I got the picture, and as I saw it for the first time, I was just wondering how this man is going to, how he has reproduced. Actually, many times I used to give him a joke. When I saw him in the picture, that it is me who is there. That is number one. And when I saw him in some other film, he is dancing with a girl, I used to think that it That is me. also me. So, that way, so resemblance is there in the acting and all. ഇപ്പോൾ നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വിഷണറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പഠന കേന്ദ്രം കൂടി വരുന്നു. അതേക്കുറിച്ചുകൂടി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയാവുന്നതാണ്. Yeah, actually, my daughter, who has some exposure, മലയാളത്തിൽ சொன்னா better. അത് മോണ്ടിസോറി ആ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കാണ് അവൾ ഒരു 25 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ നാഷണൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. സോ അവർക്ക് ഒരു ആക്ച്വലി ഷി വാസ് കോളിങ് അസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇരുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ല. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലീവ് ട്രിവാൻഡ്രം. സോ ഷീ മൂവ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് ദെൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങണം എന്ന് എൻ്റെ ഡാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണമെന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഷീ നെവർ ആസ്റ്റ്. ഇതെങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പം ഐ സെഡ് ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു. കുറേ കാലം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അത് ഐ മീൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു. ഐ ഡിഡ് സം റിസർച്ച് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദി മോണ്ടിസറി സിസ്റ്റം. Then we have opened the school last month. I mean, it is just started, this one. And that is one of the authentic Montessori, wherein we have not, diluted the Dr. Montessori's dream. Now let us hope that this will be a success. It is in Trivandrum. There is a website for that, so people can understand where it is. And my daughter is going to be one of the teachers. So it's already on. It's already on. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ നമ്പിനാരായണനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണോ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറുടെ, ഡയറക്ടറുടെ, പ്രൊഡ്യൂസറുടെ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉള്ളൊരു മാറ്റം മുമ്പും ശേഷം? In the interview, beginning சொன்ன மாதிரியே Madhavan before meeting Nambi Narayanan and Madhavan after meeting Nambi Narayanan, I think experience-wise, maturity-wise, and calmness and the ability to handle tough situations. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 times டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். யூனோ, அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி த வே ஐ டு ஃபேஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ், என்னோட கோபம், என்னோட யூனோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான பேஷன்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து இப்போது அந்த கோபத்தை எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும், எப்படி டைரக்ட் பண்ணணும், how much of strength there is in waiting patiently அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு ஐ திங்க் ஐ எம் மச் ஸ்ட்ராங்கர் டுடே than I ever was before I met Nambi sir. Not just Nambi sir, both Mr. Varghese and Vijay Molan, because you see, I think you can feel the chemistry as we sit and talk to you. I think that's more evident than words. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jai Hind.